Namaste, welcome. Happy Rakhi Purnima. Welcome to Kuchipudi Dance Academy's celebration, Rajata Sobha, our 25 years journey of teaching dance in the Washington, D.C. metropolitan area. We welcome you to this month's event, which is titled Sriya, Sneha, Nrutya, Sobha. As most of you know, Sriya and Sneha are my children, and so is Kuchipudi Dance Academy. So this month, we celebrate the child that Kuchipudi Dance Academy has been to me all these years. We welcome our guests. Before we do the welcome, we'd like to share with you the events that we have done in this year-long celebration of Rajata Sobha. The first event was Shubharamba Sobha in January, Utsaha Sobha in February, Nrutya Sammelana Sobha in March, Bhumi Arpana Sobha in April, Natya Ravikirana Sobha in May, Nrutya Samavesha Sobha in June, Guru Namana Sobha in July, and today we celebrate Sriya Sneha Nrutya Sobha. Our guests, our esteemed gurus and guests are, for today's show, are Guru Pasumati Venkateshwara Sharma, Guru Yashoda Thakur, Guru Sweta Prasad, Guru Renuka Prasad, and Guru B.B. Krishna Bharati. Today we celebrate the dance fraternity and unity celebration by artists and guest artists who have visited KDA and created a huge impact on the dance we teach here at KDA. Welcome. Our first guest is Guru Sri Pasumati Venkateshwara Sharma. Namaskaram, Sharma Garu. Namaskaram. We'd like to give a small introduction to Guru Sharma Garu. Pasumati Venkateshwara Sharma, Natyacharya Pasumati Venkateshwara Sharma, originally belongs to the lineage of Kuchipudi exponents of Kuchipudi village in Andhra Pradesh, India. Born to Sri P.V. Chalapati Sharma and Srimati Saraswati in the Kuchipudi village. After completing his graduation in commerce, he dedicated full time to the art form of Kuchipudi. He also obtained a diploma in Kuchipudi dance under the able tutorship of Sri Vedantam Radheshyam and Sri P.V.G. Krishna Sharma. He got introduced and initiated into Kuchipudi dance. Later on, he received an extended training under the legendary Kuchipudi exponent, Padma Bhushan, Dr. Vempati Chinna Satyam. As an artist under the aegis of Sri P.V.G. Krishna Sharma, he has made his inaugural performances in the dance ballet, Parvati Parinayam. He has been play acting many solo dances comprising of Shabdas, Kirtanas, Tarangam, Daravulu, Padas, Ashtapadis, Javalis, Tillanas, Gopika Krishna, Shiva Tandavam, Bhama Kalapam, etc. after the first performance in 1977. He has done various roles as a Yakshagana performer in the groups conducted by Sri P.V.J. Krishna Sharma and late Sri Vedantam Prahalada Sharma. The roles he has performed in various Yakshaganas are Tarakasura in Parvati Parinayam, Banasura, Shiva and Parvati in Usha Parinayam, Hiranyakashipa in Prahalada, Sri Krishna and Madhavi in Bhama Kalapam, Manmadha in Menaka Vishwamitra. The following ballets were choreographed and roles performed by him are Parvati Parinayam in 1985 as Tarakasura, Mahishasura Mardini in 1986 as Mahishasura, Daksha Yagnam in 1987 as Daksha and Veerabhadra, Kichaka Vadha in 1987 as Kichaka, Sati Tulasi in 1988 as Jalandhara, Vasavi in 1990 as Gandharva and Vishnuvardhana, Varudhini Pravarakya 1995 as Pravara
Pravarakya. Tadagata in 1998 as Mara and Angulimala. Kundali Kesi in 1999 as the thief. Ravana Garbhabhangam in 2003 as Ravanasura. Ashtalakshmi in 2007. Nartanasala 2016 as Kichaka. Sri Krishna Satya in 2016 as Narakasura. He has also played different roles in the dance dramas that we choreographed by his guru, Dr. Venkatechana Satyam, Bhrigu Maharshi, Akasaraju and Chola Raju in Srinivasa Kalyanam, in Haravilasam as Taksha and Batu, in Rukmini Kalyanam as Sisupala and Agni Jyotna, in Ardhanarishwaram as Sage Gautama, in Sakuntalam as Sage Durvasa, in Kshirasagara Madhanam as Bali Chakravarti. He has toured extensively abroad with his guru, Dr. Venkatechana Satyam, in Germany and USA, and later on his own in USA and Canada. He was nominated Ministry of HRD as a Senior Fellowship Awardee, mainly for his research on comparative study of Yakshagana and Nrutya Natika. He currently lives in Hyderabad, and welcome to Sharma Garu. I said it would be a small introduction, but you know, his life's journey has been so vast that it is really inspiring for all of us here today to understand and know more about him. We already know so much about him from his visits at KDA, but the new generation of dancers, I'm sure, would be so excited to meet with Venkateshwara Sharma Garu today. Sharma Garu, welcome andi. Meeru enno sarlu KDA visit chesaru. Maaku ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు మీరు మాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు, మాకు ఒక లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు, మీతో కలిసి ప్రోగ్రామ్స్ చేసే అవకాశం ఇచ్చారు. ఇంకో స్టూల్ ఇస్తావా అక్కడ? ఇంకా అందరూ నేర్చుకుంటున్నారు జూమ్ కాల్లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో. Some of us are very experienced, but some of them are still, it's a learning process, continued learning process. So welcome Sharma Garu. మీరు మీ మాటగా మా గురించి మాకు సెలబ్రేషన్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అట్ KDA మా ఆడియన్సెస్ కి చెప్తారని ఆశిస్తున్నాం. వెల్కమ్ అండి. తప్పకుండా అండి. నాకు ఈ అవకాశం ముందు కల్పించినటువంటి మీకు ముఖ్యంగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను జనరల్గా ఇట్లాంటి వాటికి చాలా దూరంగా ఉంటూ ఉంటాను, ఎందుకంటే నాకు పెద్దగా ఇంగ్లీషు అసలు మాట్లాడటం చేత కాకపోవటం మూలంగా అదొక మైనస్ మార్క్ అనుకుని నేను దూరంగా ఉంటూ ఉంటాను. కాబట్టి తెలుగులోనే ఏం చెప్పినా చెప్పాల్సి వస్తుంది. కొంతమందికి అది మరి యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ లో అందరికి ఇంగ్లీష్ అవసరం కాబట్టి నేను కూచిపూడి డాన్సర్స్ అందరికీ తెలుగు అవసరం అండి. వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎన్నో విధాలుగా తెలుసుకోవచ్చు. సో మీరు చాలా కంఫర్టబుల్ గా మీరు మాట్లాడచ్చు. సార్, ఫస్ట్ మనకు కూచిపూడి హిస్టరీ గురించి ఇవన్నీ మనకి అందరికీ తెలిసినవి, కొత్తగా నేను చెప్పాల్సిందంటూ ఏమి లేదు. అది ఇప్పుడు అవసరం కూడా లేదు. కాకపోతే కూచిపూడి ఇప్పుడు మీ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే కొంచెం మీకు వెనక్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. దాంట్లో ప్రధానంగా మరి ఇవాళ విస్తారంగా ప్రపంచమంతా కూచిపూడి నాట్యం ఉండటానికి, విస్తరించడానికి గల ప్రధాన కారణం మనందరికీ తెలిసిందే వెంకటేశ్వర సత్యం గారు. ఆయన శిష్య పరంపరలో అనేక మంది, మరి కొన్ని వేల మంది శిష్యులు ఆయన తయారు చేయడం జరిగింది, మనందరికీ తెలిసిన విషయం. మరి కొన్ని దాదాపు 7 శతాబ్దాల యొక్క కళాకారుల యొక్క తపోఫలంగా వెంపటి జనసత్యం గారు అనే ఒక మహా వ్యక్తి పుట్టడం, ఆ నాట్యాన్ని మనందరికీ అందించటం అనేటువంటిది జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఆయన శిష్యులలో అగ్రగణ్యురాలు
మీ గురువు గారు శోభనాయుడు గారు. ఇప్పుడు నేను మొట్టమొదటిగా మిమ్మల్ని అభినందించే విషయం ఏంటంటే మీకున్న గురుభక్తి. అందుకే మీరు పెట్టిన ప్రతి ఈవెంట్లోనూ శోభ అనే పేరుని మీరు ఖచ్చితంగా అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మీ గురుభక్తికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అది చాలా అరుదుగా ఉంటుంది. శిష్యులకి గురువు అంటే భక్తి లేకుండా ఉండదు కానివ్వండి. కొంతమందికి బాగా తక్కువగా ఉంటుంది, కొంతమంది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీకు ఎక్కువగా ఉందనే నేను చెప్పాలి ఆ విషయం. అట్టా మాస్టర్ గారి స్టూడెంట్లుగా మరి శోభానాయుడు గారు ఆయన యొక్క భావాలు, ఆయన యొక్క ఆలోచనలు, ఆయన యొక్క విద్యని ఏ విధంగా మీ అందరిలోని ప్రసరింపజేశారు, మీ అందరినీ తీర్చిదిద్దారో, మీ అందరి దగ్గర తీసుకొచ్చారు, దాన్ని మీరు నెక్స్ట్ తరానికి ఆ విధంగా మీరు తీసుకెళ్ళటం అనేటువంటిది ఒక గర్వకారణం. అట్లాగే నేను మీ దగ్గరికి వచ్చే టయానికి అంటే దాదాపు 2004-05 అనుకుంటాను మనం ఫస్ట్ మాస్టర్ చేసింది. అప్పటికి మీకు నాకు అంత పరిచయం కూడా లేదు. ఇప్పుడంటే ఫేస్బుక్ అదంతా ఉంది, చాలా ఎవ్రీబడి ఈస్ సో కనెక్టెడ్. మినిట్ టు మినిట్ మనం ఏం చేస్తున్నామో వి నో ఈచ్ అదర్ సో వెల్. అప్పుడు పరిచయాలు చేసుకోవాలంటే ఎంతో కష్టపడేవాళ్ళు. అలాంటి సందర్భంలో కూడా మీరు నన్ను నేను వస్తున్నానంటే మీరు వర్క్షాప్ పెట్టించి ప్రదర్శనలు పెట్టించారంటే విశేషమే కదా. ఇప్పుడంటే నోటిఫికేషన్ అందరికి తెలుస్తుంది. అప్పుడు మరి లేకపోవటం, మరి మీరు కూచిపూడి నాట్యంలో ఉంటూ వాటి కళాకారులు వస్తున్నారంటే మరి మీరు ఆహ్వానించి అవన్నీ పెట్టించడం ఒక గొప్ప విశేషం. మనం చేసిన నాటకాలు మనకి ఎక్కడ మంచి పేరే వచ్చినాయి. మనం ఫస్ట్ మాస్టర్ చేసాం, మహిషాసుర మర్దిని, తర్వాత కుమార సంభవం 3 చేసాం. మీ ఊళ్ళోనే కాకుండా పక్క న్యూజెర్సీ వెళ్ళాం, ఆ తర్వాత నార్ఫోక్ అక్కడ కూడా వెళ్ళాం. అండ్ మనం అంటే ఇంకొక విషయం మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా తెలియాలంటే, మనం మితంగానే మాట్లాడుతున్నాం. గంటల తరబడి డిస్కషన్ లాగా పెట్టుకోకుండా శంకరాభరణం సినిమాలో లాగా చాలా తక్కువ మాటలు ఎక్కువ క్రియ. ఎప్పుడైనా తక్కువ మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ క్రియ చేస్తారని ఒక నానుడు ఉంది కదా, అదే జరిగింది మీ దగ్గర నుంచి మేము కూడా అలాగే నేర్చుకున్నామండి. మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ చాలా నేర్చుకున్నాం మేము. మీరు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు మాకు. ఇప్పుడు అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా తెలియటం కోసం నేను చెప్తున్నాను. అది చాలా తక్కువ మనం మాట్లాడుకుని మీకు గుర్తు ఉండే ఉంటుంది. నా పని నాది, మీ పని ఒకటే పని మన ఇద్దరం చేసాం. అవన్నీ సక్సెస్ అయింది ఎక్కడైనా సరే. ఆ పని అవగానే మనం ఆ విధంగా మనం సక్సెస్ కి కారణం కూడా మనం తక్కువగా మాట్లాడుకోవడం, ఎక్కువ పని చేయటం అనేది నా ఉద్దేశం. అది మా గురువు గారి దగ్గర నుంచి అందరికీ వచ్చినటువంటి లక్షణం. ఆయన జీవితాన్ని మనం కనుక ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే, ఆలోచించి చూసినట్టయితే, ఆయన తామరాజు మీద నీటి బిందువులాగా మిగతా బాహ్య ప్రపంచానికి ఆయన చాలా సూక్ష్మంగా అటాచ్మెంట్ ఉండేది. ఆయనకి ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఓన్లీ కళతో, ఓన్లీ కూచిపూడి నాట్యంతోనే ఉండేది. అందువల్ల ఆయన అంత ప్రాచుర్యం కూచిపూడి నాట్యాన్ని తీసుకొచ్చారు. తద్వారా మనందరికి కూడా అది ప్రసరించడం, మీ గురువుల దగ్గర నుంచి మీకు రావటం, ఆ విధంగా మీరు కూడా అందులో 25 ఏళ్ళు ఈ కూచిపూడి ఒకే దాంట్లో మరి డీవియేషన్ లేకుండా, ఇంకా అందులో ఏదో ఉంది మనం అందులోకి వెళ్ళాలి అని అట్ట వెళ్ళకుండా ఒకే దాన్ని పట్టుకుని దాంట్లో 25 ఏళ్ళు మీరు ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం చేశారంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఇంకా మీరు 50 సంవత్సరం వార్షికోత్సవం కూడా చేయాలని, అప్పటికి మేము ఉంటాంలో కానివ్వండి, మీరు 50వ సంవత్సరం వార్షికోత్సవం కూడా ఇంకా మా యశోద కనిపిస్తుంది కదా, మీ అందరూ దాన్ని యశోద భవన చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా మనము ఇంకా అంటే నా కోరిక ఏంటంటే, మనం మిగతా నాట్యాల కంటే మనం హై స్థాయిలో దీన్ని తీసుకెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ మాస్టర్ గారు తీసుకెళ్ళిన దానికి మనం ప్రత్యేకించి చేయాల్సిందంటే ఏం లేదు. ఆ ఫుట్ స్టెప్స్ అంటే ఆ దారిలో మనం ప్రయాణం చేస్తేనే మనం అక్కడికి వెళ్ళినట్టు లెక్క. మనం మేధావులం అనే మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మెథడ్స్ ఉండకుండా ఉండదు. కాకపోతే మాస్టర్ గారు అంటే అందరికీ తెలుసు, మా యశోదకి తెలుసు, అదే
కృష్ణ ఆవిడ పేరు భారతక్క భారతి తెలుసు, అందరికీ తెలిసిన విషయం కాబట్టి వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో మనం వెడితే అదే సక్సెస్, ఖచ్చితంగా సక్సెస్ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఫెయిల్ అవ్వం. అట్ట కాకుండా అంటే మనం ఇంకా ఏం చేయక్కర్లేదా అని కాదు, చెయ్యాలి, చేయకుండా ఉంటే చెయ్యాలి, కానీ బేసిక్స్ మాత్రం అక్కడి నుంచే అట్లా వెళ్తేనే మనకు ఆ దారిలో సక్సెస్ ఉంటుందని అంటే నా నమ్మకం మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. మీరందరూ అదే చేయమని నేను ఒత్తిడి చేయట్లేదు, కానీ నా నమ్మకం నేను చెప్తాను. అది అయితే ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళ మనం దాదాపు ఒక 5-6 ఏళ్ళు 7-8 ఏళ్ళు మనం కలిసి చేసినాం. వాటిల్లో అవన్నీ కూడా నాకు మధుర స్మృతులే, అన్నీ నాకు ఎప్పుడు గుర్తుంటూనే ఉంటాయి, ఎప్పటికీ ఏది మర్చిపోను, అన్ని గుర్తుంటాయి నాకు. నేను అమెరికా ట్రావెల్ మొదలెట్టిన తొలి దశలో అంటే నేను 2003లో మొదలు పెట్టాను. 2005 కల్లా మీ దగ్గరికి నేను వచ్చినాను. మరి అక్కడి నుంచి మరి ఆదరించినందుకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మేము కూడా అప్పటి వరకు మా గురువు గారి దగ్గర పెరిగాము, అక్కడే నేర్చుకున్నాము, చెప్పిన మాట విని చేయటం బాగా అలవాటు. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాక సొంత ప్రయత్నాలు చాలా చేసుకుంటూ అలా ఒక్క మెట్టు ఎక్కుతూ వచ్చాము. తర్వాత మీరు వచ్చిన తర్వాత అబ్బా గురువు గారి చేతిలో వేసేయచ్చు, అన్ని మేము పక్క నుంచి చేయొచ్చు పనులన్న కాన్ఫిడెన్స్ తో మేము ఆ జర్నీ ఎంజాయ్ చేసాం. మీరు నేర్పించడం, మేము నేర్చుకోవడం, మా స్టూడెంట్స్ కూడా మీ దగ్గర నేర్చుకోవడం, అది గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. అండ్ మీ రోల్స్ అన్ని ఎంత బాగుంటాయంటే అది అందరికీ ఇన్స్పైరింగ్. మీరు ప్రతి రోల్ కూడా వేసింది చదివాం కదా ఇందాక మొత్తం లిస్ట్ లో. మా దగ్గర వేసింది భస్మాసుర, తారకాసుర అండ్ మహిషాసుర. ఎంత పవర్ఫుల్ రోల్స్ అంటే అది అందరికీ నేర్పిస్తే వచ్చే విద్య కాదు కదా, చూసి నేర్చుకుంటే ఎంతో ఉంటుంది. ఇప్పటి స్టూడెంట్స్ కూడా చూస్తే బాగుంటుంది అని నా కోరిక. మళ్ళీ మిమ్మల్ని రావాలి అంటే నాకు ఆ కోరిక ఉంటుంది, కానీ అది అసాధ్యం అనేది మాత్రం నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు అక్కడికి అమెరికా వచ్చి నేను చేసినప్పుడు అంటే యశోదకి ఈ పాటికే తెలిసి ఉంటుంది. అక్కడికి వచ్చి నేను చేసినప్పుడు అక్కడికి వచ్చి కూర్చునే స్టూడెంట్స్ ఎవ్వరికి కూడా వాళ్ళ పోషణ తప్ప మిగతా దీనికి తెలియదు, చూడలేదు. అంటే పాపం వాళ్ళకి అంత తీరిక ఉండదు, అంటే సెల్ ఫోన్లు ఉంటాయి, అందులో చూసుకోవాలి బోర్డుని, అందుకని వాళ్ళకి పాపం మిగతా స్టోరీ ఎవరికి తెలియదు. అంటే మనకు చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి తెలియదు మనం ఓహో ఈ నాటకంలో చేస్తున్నాం అని చెప్పి. అది పరిస్థితి. అయినా పర్వాలేదు, అసలు అంటూ ఎంతో కొంత వాళ్ళ క్యారెక్టర్లో అయినా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, అది ఎందుకు సంతోషించాల్సిన విషయం. అది అట్లాగే పాత్రలు ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలియడం కోసం నేను చెప్తున్నాను. యశోదకి వీళ్ళందరికీ కూడా యశోద కూడా అంటే నేను ఏదైనా క్యారెక్టర్ నాకు మనసులోకి వచ్చినప్పుడు నేను నా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ చేత మాత్రమే చేయించాలని నేను అట్లా ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు పనికి వస్తారో అనేది ఆలోచిస్తే అట్లాగే నాకు యశోద కూడా ఒక 2 నాటకాల్లో ఈ క్యారెక్టర్ యశోద చేస్తేనే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు యశోదను అడిగిన వెంటనే తను కూడా 2 నాటకాల్లో చేసింది, అవి కూడా గ్రాండ్ సక్సెస్ అయినాయి. అట్లాగే అంటే మీకు కూడా చెప్తున్నాను అమ్మా, యశోద లక్ష్మీబాబు ఈ క్యారెక్టర్ కి ఏమి సరిపోతుంది అని అనుకున్న క్యారెక్టర్స్ ఆమె చేసి ఇక్కడ లక్ష్మీబాబు దగ్గర ఉన్న విశేషం ఏంటంటే ఏ క్యారెక్టర్ వేసినా తను సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నెత్తి మీద కిరీటం పెట్టే క్యారెక్టర్ అయినా కిరీటం లేని క్యారెక్టర్ అంటే అందరూ అన్నింటికీ సరిపోతుంది. అందుకని నేను నెత్తి మీద కిరీటం ఉంటేనే నేను నా మొహం కొంచెం చూడబుద్ధి నాకు. అందుకని కిరీటం లేని క్యారెక్టర్ సాధారణంగా చెయ్యను, ఎందుకు అనవసరంగా అందరిని ఇబ్బంది పెట్టడం అని. కాబట్టి థ్యాంక్స్ అండి. మీరు ఉన్నప్పుడు నేర్పించిన వాళ్ళు 2 ఉన్నారనుకుంటా ఈ సెషన్ లో. వాళ్ళు వీడియోస్ పెడితే వాళ్ళని చూపెడతాను. సుజాత రావు గారు అండ్ రేచి కార్తోలి 2 ఉన్నారు. సో అప్పుడు ఉన్న టీం చక్కగా నేర్చుకున్నారు. మీరు చెప్పినట్లుగా మీరు కూడా రోల్స్ సెలెక్షన్ కూడా అది ఇంపార్టెంట్ కదా, మీరు బాగా చేశారు. చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం మాత్రమే బాగా చేస్తూ పక్కన వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకుంటే మొత్తం నాటకం పోతుంది. అందుకని అది కూడా సరే అమ్మా. అయితే చాలా సంతోషం. మీరు 25 ఏళ్ళు కాకుండా 50వ సంవత్సరం కూడా ఇట్లాగే మీరు చేయాలి. యశోద వాళ్ళందరూ కూడా దానికి తప్పకుండా భారతి గారు వీళ్ళంతా అటెండ్ అవుతారు ఖచ్చితంగా.
సరే మేడం. నేను ఇంకా 50 అంటే భయంగా ఉంది, 25కి ఇప్పుడు నాకు తృప్తిగా ఉంది. నెక్స్ట్ అడుగు ఆ దేవుడే చూపెట్టాలి. మీరంతా మళ్ళీ కంటిన్యూడ్ జర్నీ మనందరిది. సో టుగెదర్ వీ కెన్ కంటిన్యూ టు డూ వాట్ వీ క్యాన్ ఫర్ ద బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్ ఫామ్ కూచిపూడి. మనం చేయగలిగినంత మనం చేయాల్సిందే. అంతే. మనం తప్పించుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం అందులో దిగాం కాబట్టి ఇక మనం తప్పించుకోవడం లేదు. మనం గురువులు అడుగుజాడలో నడవటం, దానికి న్యాయం చేకూరుతున్నాం. ఇంతవరకే మనం చేయాలి. ఇంకో విషయం మీ అందరికీ చెప్తున్నాను. లక్ష్మీబాబు దగ్గర అంటే స్టూడెంట్స్ టీచింగ్ విధానం, నేను ఆవిడ దగ్గరకు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను చూస్తూ ఉండేవాడిని. అసలు చాలా సైలెంట్ గా ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఒకటే క్లాసులో నుంచి బయటికి వెళ్ళేదాకా ఒకళ్ళ వెనకాల ఒకళ్ళు అంటే ఒక క్రమశిక్షణతో అట్లా వెళ్ళేవాళ్ళు. క్లాస్ అవుతుందా అన్నంత సైలెంట్ గా వాళ్ళ క్లాసు స్మూత్ గా నడిచిపోయేది. ఎక్కడ ఏ రకమైన అసలు ఏ పిల్ల కూడా ఇవాళ నాకు సరిగా రాలేదని ఏడవటాలు, అల్లరి చేయటాలు, బాధపడటాలు అవన్నీ నేను ఎక్కడ చూడాల. లక్ష్మీబాబు దగ్గర ఉన్నంతకాలం నాకు పరిశీలన అనమాట. అది అంటే గురుస్థానంలో ఉండేవాళ్ళం. శిష్యులకి వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం చెబితే వాళ్ళకి వస్తుందో, మన పాండిత్యం వాళ్ళ దగ్గర చూపించడం కాదు, వాళ్ళకి ఏం చెప్తే వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుందో అది ఇంపార్టెంట్. ఆ టెక్నిక్ అనేది లక్ష్మి దగ్గర ఉన్నది అనేది నేను మీకు తెలియజేస్తాను. మీరు ఎంతో చక్కగా అన్ని గుర్తు పెట్టుకొని మా గురించి చెప్పారు. అదే వి వాంట్ టు గో బ్యాక్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో మనకి తెలియకపోతే దెన్ వీ కెనాట్ గో ఫార్వర్డ్. సో దట్స్ వై ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ మీరంతా వచ్చి మా కేడిఏని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వీ హ్యావ్ సుజాత రావు, అప్పట్లో మీతో క్యారెక్టర్ వేసింది. సుజాత, యూ వాంట్ టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్? I just want to say what a wonderful experience it was to participate in Sharma Garu's dramas. It's always been, not only fun, but the learning and the character deployment that he does is just fantastic. And I'm thankful also to you, Lakshmi, for giving us this opportunity. It's always been wonderful. Thank you so much, Sujata. గుర్తుందండి సుజాత మీకు? శివుడు వీడియో చూస్తూనే ఉంటాను కదా. It's been a long time now, older. And, We also have Reji. She was a young lady then. Now she is raising two wonderful dancers, her own daughters. Reji, would you like to share a few words? Yeah, namaste everyone. Yeah, I remember in Kumar Sampam, the role selection and how Sharma Garu selected as the Parvati role. And it was a great experience. It was tough training, I felt, because I was new to Kuchipudi at the time. But at the end of it, I felt like I learned a lot. And then you did the makeup, and I remember I looked completely different after the makeup. The makeup was like so perfect. I never had makeup like that before. So it was a great experience, and I always cherish the memory. Thank you. Thanks, Andy. నేను ఉండొచ్చా? Yeah, definitely. Thank you for watching, dear audience. We will continue this program. Our next guest, we would like to invite and honor. Meer stage మీద ఉంటే శర్మ గారు, we would have given you shalwa and gift and adanta. మిమ్మల్ని పిలుద్దాం అనుకున్నాం, ఇన్ పర్సన్ చేద్దాం అనుకున్న ఈవెంట్ అన్నమాట ఇది. సో శాల్వా కోసం వాషింగ్టన్ వస్తాను ఖచ్చితంగా. డెఫినెట్లీ రావాలి, తప్పకుండా మన అందరం కలవాలి. అది ఆ రోజు కూడా వస్తుంది. అలాగే మనం కలుసుకుందాం. సో we have my dear friend, guru, expert, guide, teacher, Yashoda Thakur here next with us. I invite Padmini Nidumolu, teacher at KDA, here to give an introduction to Yashoda. And then we can continue from there. Thank you. Welcome, Padmini. Thank you, Akka. Namaste, everyone. It's my pleasure to introduce Guru Yashoda Thakur. Yashoda Thakur is an exponent of Kuchipudi and Devadasi Nrutyam, the repertoire of the hereditary women dancers, and reinforces her repertoire with her understanding and practice of yoga. She was awarded the doctoral degree for her research on interrelationship between yoga and Indian classical dances. Besides being a consummate performer and choreographer,
With all the national festivals to her credit, she works relentlessly with the hereditary women dancers on the social, historical, and aesthetic aspects of the Devadasi repertoire. Yashoda authored the book Kaivalya, The Joy in Yoga and Dance, which was published in 2014. She has also co-authored the translation of Nrutya Ratnavali, a 13th century text, and the same was published by IGNCA, Government of India. Yashoda edited the stories of the 20th century Telugu poet Malladi Ramakrishna Shastri. This book, Keli Gopalam, also features the handwritten notes and the poet had painstakingly made from the Kalavantulu ladies, preserving them from posterity. Her workshops on dance at Russia were received with appreciation. Censorship and women resistance in the performing arts from continental Asia to insular Southeast Asia, May 2014, and Temple Court Salon Stage, Crafting Dance Repertoire in South India, June 2015, were conferences by Center for South Asian Studies, Paris, where she represented papers and performed. The IFTR at the University of Hyderabad and Nrutya Ratnavali Conclave by Nartanam 2018 Hyderabad were amongst the other venues that played host to Yashoda's presentations. The University of Pennsylvania invited her as artist in residence. Her presentation on South Indian dance in critical context was received with appreciation in 2019. She was also invited to perform at the prestigious Navaratri Festival, Wesleyan University in 2019. The University of Hyderabad also invited her to be a part of the Distinguished Lecture Series. University of California, Los Angeles hosted her talk in February of 2020. The IIT Hyderabad hosted her workshops on dance and on yoga on various occasions. Yashoda is now a chair, Department of Kuchipudi, University of Silicon Andhra, California, where she teaches dance history, theory, and practice to graduate students. She has supervised more than 10 master's theses until date. She was conferred the Bangalore Nagaratnama Award in 2017 by the Samskriti organization Guntur and the Ugadi Puraskaram by the government of Andhra Pradesh. Please welcome Yashoda Thakur Garu. Namaste, Andy. Welcome to the show. Namaste, Padmini. Thank you very much. Lakshmi was going to say something. Sorry, Lakshmi. Yes. We would like you to stay put just a few more minutes. We have something for you here today. And giving an introduction to what we have next is another teacher at KDA, Richi Kartoli. Richi, go ahead and give the introduction. Namaste. Next, we will have a group of KDA students perform Swara Pallavi. For the past 4 weeks, I've had the pleasure of working with this enthusiastic group of students on this dance. We've been meeting once a week to practice it in preparation for today's event. Despite their summer break, these students have taken their time to practice, come prepared to class, ask questions, and we're always very excited about it. So we can't wait to watch their performance today. This dance is choreographed by Guru Yashoda Thakur. This is in Ragam Hamsadvani and set to Adi Talam. So let's welcome the performers here. Ananya, Dhruva, Manaswi, Niti, Prisha, Prarthana, Priyanka, Sanvi B, Sanvi P, Sanjana, Srikriti, Srinika, Srita, Taruni, Varenya, Vinila, and Brinda. We'll take a few minutes to bring all the dancers on the screen. Okay, just a second.
We're ready to start. Riji, please go ahead and play the music. Sani pagare sari gari ga pani 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 sani pasani pagani pa ga pagare sani pa ni sari ga pani pa gari ga pani sani pasani pagani pa ga pagare sani pa ni sari ga pani pa gari ga pani sani pagare sani gari ga pani sani pagare sani gari ga pani sani sari sani paga pani pani pagare ga pani pagare sari gari ga pani sani sari sani paga pani pani pagare ga pani pagare sari gari ga pani sani pagare sari gari ga pani sani pagare sari gari ga pani pani sani pagare sari ga pani sari sani pagare ga pani pagare sani sari ga sani paga pa gari ga pani sani pagare sani gari ga pani sani pagare sani gari ga pani sani gari sani pagare sani ga ga pagare sani pa sani sa gari sani pa ni sari ga pagare sari ga ni
Oh my God. Did they do all this online, Lakshmi? Yes. Oh my God. My heart is so full. This is so good. This is totally, completely 100% COVID training. We taught them last summer, and Riji has kept up with the group and given them so many practices I cannot even count. Pillalu, very, very nice. And Riji, congratulations to you. Very, very nicely done, Pillalu. Very happy. Thank you, Nana. And I must also congratulate Padmini for the perfect pronunciation. It's been so long since I heard somebody read my resume like that, my bio, without any mistakes. Thank you for that, Padmini. Yeah. Padmini is our KDA's host for most Rangapravesams and programs. Very nicely done. I spoke to you once, Padmini, right? Or I reached out to you, Kada? Yes. Sorry. Yeah. So, can I talk to your children, please, Lakshmi? Yes, go ahead, please. So, Pillalu, I have known Lakshmi since I've known myself almost, since my childhood. We were classmates. We were together in the same class, and our teacher is our dear teacher, Mrs. Sobha Naidu. Bharataka, whom we have here, was our senior. In fact, my first performance was conducted by Bharataka, and most of the corrections in my dance were done by Bharataka. So it's such a pleasure to be here. It feels nostalgic to be here, Lakshmi, literally, with all of you. Bharati Akka was my first teacher at the academy. She taught me steps and jatis. And very nice, very generous person. I have been to Lakshmi. In fact, my first workshop in America was with Lakshmi. And it was such a pleasure to be there with all of you, your seniors, all of you in the sense, your seniors. And Master Garu, Venkatesa Sarma Garu has given such a detailed and beautiful account of Lakshmi's teaching process. Children, I want you to know that, your teacher has done her master's in Kuchipudi dance with us at the University of Silicon Andhra. Bharataka also has done her master's from the Central University. All of us teachers, students of our teacher, most of us are oriented towards academics, and it's not for no reason that we are oriented towards academics, because in some way, without saying it, teacher has put it into us that we need to understand dance more. She never spelt it. I can't remember her saying it at any time, but it just so happened. So probably it was her intention somewhere deep within, but I know teacher, I know her from very close quarters. When I say teacher, I'm talking about Mrs. Sobha Naidu, right? I know teacher to be one person who's very fond of academics, whether it is other academics or connected to dance. I knew she always wanted, she wanted to do her PhD. Did any of you know that? She wanted to do her doctorate. And so the conferred doctorate from the Telugu University was a big thing for her. It was something she treasured. Since you are in the same lineage, from Vempati Master Garu through my teacher, through Lakshmi, you are in the same lineage. All this dancing that you're doing, all this physical readiness that Lakshmi is putting you through is to reach the next step. You need to take it to the next step. Otherwise, you will just be glamorous pieces. You will be those who, sorry, am I saying something wrong, Lakshmi? No. What Guru Yashoda is trying to say is that dance is not just an extracurricular activity, not just an after-school activity. It is a subject. It's like your math. It's like your science. Yes. So Kuchipudi dance has to become a subject of study for you.
So, Yes. and she's the expert. So let's hear more from her. You know what your teacher has done as when she did her master's with us? And you know how much she was going through when she did her master's with us? It was just overwhelming at that time. Her master's thesis was connected to pedagogy of dance in America. So even when she was doing her master's, it's connected to you, to all of you, and how she will teach you scientifically. She did it through a certain, taking it as a subject herself to teach you. So when her teaching itself is such a scientifically studied subject, you also must be oriented towards studying dance as a subject. Connect your maths to it, connect your science to it, connect your history to it, and understand it. Otherwise, you will be relegated to dancing just in inaugural functions. You don't want to be understood, you don't want to be taken as just a glamour piece or just somebody who adds some beauty to that situation. No, you want to be known as an intelligent thinking dancer, right? You want to be there, you know what you are dancing and you know why you're dancing it. You know how you have been taught it and you know how to communicate to the audience. So we are here to tell you to take dance seriously, because Nana, dance is something that just brings everything in life together. Your physics, your sciences, your mathematics, history, sociology, everything comes together in dance like nowhere else. I can say this very clearly, like nowhere else. Dance is something that brings it together if you make it come together. Otherwise, it remains just a cosmetic piece, right? So it's almost like I'm giving you a lecture, but I really appreciate what you're doing. You know what yoga says? Yoga says if you want the intellect to work well, you have to work on it through the body. So when you start yoga, generally we all start with asanas, right? The physical part of it. We begin with the asanas, but when you stop at the asanas, you're not considered fantastic. You're considered fantastic only when the practice of asanas has worked on your psyche and worked on your intellect. And then you are a consummate, complete person when that happens. So all the training you are going through, which is really, really rigorous, this training is the step towards becoming intellectually there. So I'm sure you will all take it up because you have a teacher who's oriented towards it. But again, it's a choice you people make, right? It's a choice all of you make. Right, Lakshmi? Yeah, these are the young faces of KDA. I'm sure the older ones are listening. Today's opportunity was given to these little ones, and they have lovely faces, and it looks like they are listening, or dance has taught them how to express, even if they are not listening, to show that they are listening, right? So congratulations, students, for performing today in today's event in front of the choreographer of Swara Pallavi, Guru Yashoda Thakur. All of you, please keep a namaste before you leave. Thank you very much, Lakshmi. I'm muting myself because my dog has begun to bark. Yes. Thank you. So students can continue to stay. Now we will go ahead and welcome our next guest, Srimati Krishna Bharati, my guru and teacher at Kuchipudi Art Academy in Hyderabad in my student days, while I was learning with Guru Sobha Naidu. Welcome, Bharati Garu. I'd like to invite one of our KDA's teachers to please give an introduction to Bharati Garu. Bhavnara Bharati Garu, how is it? How is the weather? How is everything in Hyderabad?
I'm getting school now. Maybe actually. Yeah. So I'll go ahead and give this introduction to Bharati Garu. Srimati P.B. Krishna Bharati, one of the eminent exponents of Kuchipudi, hails from Hyderabad with a master's degree in dance from University of Hyderabad and many years of experience as a performer and teacher. She is initially trained under Vedantam Prahalada Sharma and later under Padma Shri Dr. K. Sobha Naidu, and also served here her guru, Sobha Naidu's Srinivasa Kuchipudi Art Academy as a teacher for a few years. Srimati Bharati today is aptly the principal of Pallavi Academy of Fine Arts in Habsiguda, Hyderabad, a recipient of numerous awards and titles, including Sanskriti Ratna, Natya Sri, Ugadi Puraskar, NTR Puraskar, Natya Visarada. Srimati Bharati has choreographed many dance ballets and solo items, Kaliya Martana, Agrahanugraham, Sankranti, Gurubhyo Namaha, Nauka Charitam, Katha Kelika, and these are a few ballets choreographed by her. She also toured and conducted workshops in Washington, D.C., Charlotte, North Carolina, USA. Recently, she has been awarded the Distinguished Visitor Award from the Mayor of Charlotte, North Carolina, USA. She has trained many students from their beginning through Rangapravesam level and postgraduate degrees, a few of whom are teaching dance across the world. Welcome, Bharati Garu. Welcome to KDA once again. You were our second guest at KDA, the one chosen by Guru Sobha Naidu to come and do our summer camp here at KDA. So please share with our audience your experiences and also share your own journey in dance and something that we could take away and learn for our future. Welcome. Hi, everybody. First, let me congratulate you, Lakshmi. Congratulations to you and your students and your whole team. Really, it is a very great achievement. 25 years silver jubilee means it's not a joke actually. It's really not small thing actually. You need to be very patient and dedicated and hardworking. And we have to sacrifice so many things. So 25 years means very long time. All these years you are working very hard for the success. I know that as a teacher, I can understand all those things. And I am also very glad, including me also in this event. Thank you, Lakshmi, for inviting me for this event. Of course, Akka, when you came to the workshop, you taught Shabdam. Our students were kind of beginners in that level, Jatiswaram Puja and everything. You kind of understood how to teach American kids who come to class once a week. And it was a great experience. It's really very nice experience to me also, actually. It's very nice experience to me. I came, I think, in 1999. Yes. Yeah, 1999. I think we started the academy of 3-4 years back. Yes, 1996 is when we started, and you were here correctly in 1999. I came in 1999. I remember some names, Pallavi, Nisha. Pallavi because my daughter's name. Yes, Pallavi was our first student. Are they with you now, actually? Yes, Pallavi is KDA's first student, and she lives in Texas. She's married, and she keeps visiting. She kept up with with dance for a long time. She showed a little bit of her dance to her husband. So she's riding with us. We're hoping that she'll come for a performance at Rajata Sobha, 25 years. So even if they're not dancing their way and their time, they're still keeping up the relationship with Kuchipudi Dance Academy, and that itself is our one thing that should be there. That relationship should continue. If they stop dancing also, that bonding between teacher and student will continue always. Exactly, and we're thankful for that. Yeah.
connection. I want to congratulate your family also, Lakshmi. Without family support, we cannot do anything. They are like pillars for us. Exactly, exactly. You know, you are the best to know such a thing. Yeah, definitely. With their support only we can continue, or otherwise. And your daughters, Sriya, they are very talented. Keep on watching their programs and all in Facebook and other things. They are very talented. You are very lucky in that way. Even I am also, somewhere I am also lucky. I have a daughter, student, Pallavi. And actually, this occasion, everybody will celebrate anniversaries and the silver jubilee in some way, one day, in a grand way, presenting some items or some balance. But you are doing in a different way, Lakshmi. It's really, I am very impressed with that. Very unique way you are celebrating. That means throughout the year, monthly, you are naming something on that month program and remembering all our gurus who passed away, like our Guru Sobha, and now you are inviting senior gurus and your colleagues, everybody you are inviting and you are taking their blessings, students, and everything. It's very unique way and different way. Maybe nobody, till now, nobody did like this. And especially I saw that spell bee. Wonderful idea that is. I don't know how you got that idea, but that spell bee is totally, means in our dance field, I think nobody got that idea. So Well, Akka, here I have to give credit to my journey at in the master's program at Silicon University. We were introduced to the diacritics. And then when I was teaching students the dance words, I knew the spellings were off and I did not know if I should use this spelling or the real diacritic spelling. So I thought, okay, let me begin with teaching the system of diacritics. And the students were very enthusiastic to learn. And the participants from all over the world joined in, and it was a great experience. We're looking forward to our next one. Yeah, you introduced like students. Dance means only performance on the stage, performing on the stage. They don't know about theory, how much we have that. It's like ocean. Now, actually, the previous days there was no certificates, diplomas, MA, like that. It's not there. Now they are introducing all certificate, diploma, MA, BA, PhD, everything. That's why I suggest students can continue as they can take it as a profession also, not only studies. Here also they are taking so many opportunities to take as a profession. Right. That's why really you did a very good thing to introduce this spell bee. And my trip US, actually I came in 1999. Actually, it was my first trip to US. First trip to US and doing workshop also first time. Actually, I should thank our Guru also, Sobha, who trusted my teaching ability. And she asked me to do workshop in your place. Of course, you invited me. Really, I enjoyed the trip, Lakshmi. Students are very small students. And I remember so much that we used to do morning, we all teach dancing classes, and evening teaching them patriotic songs and languages, everything. That's really professionally and personally also I enjoyed the trip really. And do you remember the one thing we did a lecture demonstration that time? Yes, we did a performance. We did a performance and lecture demonstration at Sriya Temple. Yeah. I was hesitating to do actually. Before the program, I told you, who will hear Lakshmi, they will get bored, we'll do only performances. But you insisted that no, Bhatgaru, do this, everybody will enjoy. They don't know anything about those days.
Now so many teachers have come and doing. But after the program, really everybody came and appreciated. Really, I enjoyed that performance. Thanks, Akka, for remembering. I wish I could compile all the videos from those days and share clippings, but I'm sure that will come too. I think that they move hands and steps perfectly. Okay, it's but it's you should whatever, which character you are doing, whatever the character. Okay, you're breaking up. Yeah. You're on mute. Can you hear me? Yes. Yeah. Rasotpatti means you should feel that bhava or rasa to yourself first. Then only that character will come out, that expression will come out. Then only audience will enjoy the expression. You know, otherwise, for example, if you go to movie or someday, without knowing, will cry. If they cry, will cry. If they laugh, will laugh. You know, that expression, why with that communicating each other? That communication should be there with the performer and audience. That is very important. If you want to reach there, you should work hard for that. Means first you should feel and you should concentrate on the character or rasa. First you should understand that. Then only that expressions will come. Without expressions, without abhiya, dance will not look will not look nice. That's my advice to all the students. First, you should understand the bhava and meaning of the character, whatever you are doing. That is more important. Then only you can reach the audience. Okay. So like Lakshmi, all these things you are teaching your students, of course. But I want to say 2 words, that's all. And all these years, 25 years, as your friend and as your senior, I'm observing you closely. You are every year by year, you are improving your teaching skills and choreography and performing skills and conducting programs, ballets, everything. You are improving a lot. This improvement should go till Golden Jubilee. Only after you, Akka, we are right behind you. Yeah, sure. Maybe I may be very old that time, 8 years or something. But still, I wish and pray God to give strength to you to reach Golden Jubilee. I wish all the students my best wishes to be with all the students. They all should learn dance. As Yashoda said, it is not just like a passion, like a hobby or like not like that. We should learn this art form with wholeheartedly. Then only you can reach that stage. Okay, wish you all the best. And Lakshmi, all the best for you also. Thank you very much once again. Thank you. Thank you so much. We hope to see you at KDA in the near future. And your blessings are always needed. Thank you, Akka. Sure. Thank you, everyone, for watching Rajata Sobha. Today we are celebrating Sriya, Sneha, Nrutya Sobha. In our 25 years journey, we have made many connections. We have learned and exchanged and collaborated and met with wonderful people across the globe, especially from great reputed artists from India. And here we have with us next Sweta Prasad and Renuka Prasad, husband and wife, great artists, mridangist, vocalist, natuangist, everything, choreographer, composer. They're a wonderful team, husband and wife, and they have a beautiful daughter also coming up right behind them to support the world of arts, the world of dancers. So welcome, Sweta Garu and Renuka Garu.
Thank you so much. Kuchipudi Dance Academy. Here we have with us Richi Katoli, who will be introducing the artists. Okay, I think we have a little backlog here. Yes. Okay. How are you today? I know it's a busy day for you. I hope we met up with our time. No, it's a pleasure to be here. Thank you so much for calling us to talk. Yes. It's truly a pleasure. That's great. I have your bio, but it's kind of not opening completely. I'm kind of struggling with that. Did you get it, Richi? Yeah, I'm trying to get that open. Let me know. 1 second. I think it's opening up. Yes, I have it now. Sweta Prasad, a Carnatic musician par excellence, has an artistic lineage, granddaughter of late Sri Nagabhushnam. She started her musical journey at the age of 4. She had her initial training from the renowned violinist late Sri Neti Sri Rama Sharma for more than 14 years, and now continuing her advanced training from Dr. Srimati Pantula Rama. Sweta was a gold medalist at the national competition of Annamacharya Kutis, conducted by Annamacharya Bhavanavahini. She has completed her vocal diploma in distinction from Telugu University, Andhra Pradesh, and has pursued her master's in Carnatic music from Padmavati Mahila University, Tirupati. She has been awarded the title Gana Kokila by Hanuman Pet Welfare Association, Hyderabad, and Ganamrita Sagara by Gana Mukunda Priya Sabha, Chennai. Sweta is an A-grade artist in the Carnatic vocal as well as light music genres from the All India Radio, Hyderabad. Also making her mark as a Kucheri artist, Sweta strives towards learning the intricate nuisance of the art form and establish herself in the field. Sweta has performed at the 600 Jayanti celebrations of Sri Tallapaka Annamacharya, conducted by both South Indian Cultural Association, Hyderabad, and Sri Krishna Gana Sabha, Chennai. She has to her credit several audio cassettes like Annamacharya Kutis, Bhagavad Gita, Lalita Sahasranamam, Lakshmi Sahasranamam, Bhama Kalapam, and many more. She is a regular performer of the prestigious Chennai season concerts for Bharatnatyam, Kuchipudi, and Vilasini Natyam. Sweta has performed in the Nada Niranjanam, a live classical show telecasted by the SVBC channel Tirupati. Impressed by her rich talent, Sweta has been invited by the Nanganallur Tyaga Brahma Sangeeta Samajam, Chennai, for her classical vocal concert in the series of the renowned Kucheri artists like Sri Sanjay Subramaniam, Sri Abhishek Raghuram, Sri T.M. Krishna, and others. Pursuing her keen interest and passion for music, she has carved a niche for herself as an accompanying vocalist in the classical dance arena from the past 24 years. She is a fine vocalist accompanying many leading artists of the country. Padma Shri Dr. Shobha Naidu, Padma Shri Shobhana, Padma Bhushan Srimati Swapna Sundari, Padma Shri Dr. Ananta Shankar Jayant, Padma Shri Shobhana, Padma Shri Jairam Ravu and Vanashri, Dr. Srimati Alekia Punjala, Dr. P. Ramadevi, Srimati Purva Dhanasri, Srimati Deepika Reddy, Sri G. Ratish Babu, to name a few. Apart from traveling extensively all over India, Sweta also toured the United States of America, countries of China, Japan, Malaysia, Bangkok, Turkey, Sweden, and Syria, sponsored by Indian Council for Cultural Relations. She has also been a seasoned artist for the Sri Krupa Dance Company, California, USA. She has performed more than 2,000 concerts all over the globe, which includes more than 200 arangetrams for classical dance. With her innate talent and careful grooming, Sweta has to her credit of composing music for many dance ballet,
Shweta intends to extend her musical quest beyond horizons and make it a learning experience of the soul. She also has an enduring aim to propagate the sublimely blissful compositions of revered Saint Annamacharya, which we personally reverse in. Welcome, Shweta Garu. Thank you. Sorry, that was a very lengthy bio. I think I should have sent a short. No, that's fine. Our audience, if you have the time, our audience is willing to hear, and because we want to know, give you a proper introduction. Next we have I.V. Renuka Prasad. He's a South Indian percussionist par excellence. He started his first lessons of Mridangam from the Mridanga Vidwan late Sri K. Sudarshanacharya and continued to be a worthy disciple of his son Sri K. Rajagopalacharya. Prasad has continued his advanced training with the legendary Sri Madurai Sri Srinivasan, popularly known as Senakutti Mama. Renuka Prasad participated in many national level competitions and won prizes. He's a diploma holder from the Poti Sri Ramalu Telugu University of Hyderabad. Prasad is a graded artist from the All India Radio Hyderabad. He's also the Asthana Mridanga Vidwan of the Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam, Yadagiri Gatta. Apart from being a fine mridangist, Renuka Prasad is also a very popular Natu in the classical dance arena. He is known for his rich voice modulation for rendering jatis and konagulu, and his adaptability for both the Kuchipudi and Bharatanatyam style of dances. Prasad's mathematical progressions are popular amongst the professionals. Prasad has been accompanying many artists of the dance field in both Mridangam and Natvangam genres from almost 15 years. Padma Bhushan Srimati Swapna Sundari, Padma Shri Dr. Ananda Shankar Jain, Padma Shri Dr. Shobha Naidu, Dr. P. Ramadevi, Srimati Chittar Narayan, Sri G. Ratish Babu are the artists to name a few. Renuka Prasad has composed jatis for many dance ballet. Prasad with his wife Sweta, a popular vocalist, we just welcomed her here, worked for the audio cassettes Bama Kalapam, Kuchipudi Dance Ballet, and Bharatanatyam Volume 1 and 2, released by the famous Aditya Music. Both of them composed and recorded many dance numbers which are popular in India and abroad. Prasad traveled extensively all over the globe and performed in all major sabhas of the country. Welcome, Prasad. Welcome to KDA, Sweta and Prasad. Both of you are younger to me, so I always wish well for you. Happy Rakhi today. We have one brother here. happy Rakhi and Rakhi Kattara avrina unda? Yeah, lovely to see that. Yeah, thank you so much. So please share with us your experiences at KDA. I have known you for many years. I cannot exactly nail down when, but from my days at Kuchipudi Art Academy under Sobha Naidu Garu, I have seen you both, and also you have been on the stage during my daughter's Rangapravesam in Hyderabad, Ravindra Bharati. And also many of our students out here, and our next year's Rangapravesam batch is very, 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 they're really looking forward and hoping that they can have you, and because they don't want to go for anything less. You are the most wanted, most needed pair out here, and let's hope and pray that this will come through for us next year. Welcome to KDA. Yes. Yeah. Looking forward for that. First of all, Lakshmi, thank you so much for inviting us today. Because we see a lot of artists have their own colleagues as dancers, and very less throw a light on the musicians who share the stage with the dancers. First of all, thank you so much for that. We wouldn't be dancing like how we are without that voice. You have to know that. Thank you so much. And our journey with KDA is like, I have known Lakshmi Akka for almost, as you said, like it's almost like more than 25, 26 years I have been singing for. I sang for Sobha Naidu Garu when I was very young. So I think you all saw me as a kid there with two plaits and a frock and
Jyoti Akka always says that I know you as a very young girl, always Yes. on a frock. I remember Lakshmi Akka carrying her 2 daughters. అంటే చాలా ఎవిడెంట్ గా ఐ రిమెంబర్ యూ, ఐ సా యూ ఎట్ ది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మెకిస్టర్ ఆడిటోరియం, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ అక్క. Yes, I remember. You I have came a to small teacher video of Garu's, it. yes, some lectum or something, if I'm not mistaken then. And in fact, that day teacher said, we'll either Washington sisters avtaru ani. Yes. I remember so much. ఈ చంకలో ఒకళ్ళని ఈ చంకలో ఒకళ్ళని వేసుకొని వచ్చారు మీరు. దెన్ ఐ వాస్ థింకింగ్, మీరు ఎంత ప్యాషనేట్ గా ఉంటే టువర్డ్స్ డాన్స్, సో యూ వుడ్ టేక్ బోత్ యువర్ చిల్డ్రన్, ఫ్లూ ఫ్రమ్ USA. సో ఐ వాస్ లైక్ ఆస్టక్. అంటే ఇప్పుడు 2 పిల్లల్ని వేసుకొని ఇలా ఇంత దూరం ఇలా వచ్చారంటే ఎంత పిచ్చుంటే వస్తారు అని. అప్పుడు ఐ వాజ్ ఎ కిడ్. So I couldn't put that in, like in a fine sentence something, but this was what just popped in my mind. Oh my God, anta దూరం నుంచి ఇలా పిల్లల్ని ఆ ఎండలో పడి పిల్లల్ని తీసుకుని ఇలా నిలబడుతున్నారు బయట అని. That is the first thing I remember about you, Akka, to be frank. And yes, of course, we shared చాలా సార్లు మిమ్మల్ని అకాడమీలో చూశాను. But coming to KDA was like, it's just we were in, amidst of like our own family, so we never felt like we were. Boys came to KDA first. We did all Boys ఎప్పుడో వచ్చేసింది అక్క. Boys చాలా ఏళ్ల క్రితమే వచ్చేసింది. But we coming to KDA was like 2015 I came. నేను ఒకదాన్ని వచ్చాను. Right, yes. If you remember, I came. Yeah. అదే ఎక్కడ ఒక ప్రొఫెషనల్ వర్క్ చేయడానికి వెళ్ళినట్టు లేకపోతే ఏదో సెపరేట్ గా ట్రీట్ చేసినట్టు ఎప్పుడు మాకు మీ దగ్గర అలాంటి ఫీలింగ్ రాలేదు. వి వర్, అండ్ సెకండ్ టైం వెన్ ఐ కేమ్ విత్ మై హస్బెండ్, ఇట్ వాస్ లైక్ వి వర్ జస్ట్ స్టేయింగ్ ఎట్ అవర్ ఓన్ ప్లేస్. So, look forward for your next visit, definitely. Of course, we also, Akka, we would love to come and stay with you. And that kind of hospitality is, see, people who have that kind of a passion and respect towards art and artists only will, I think, will behave that way in the sense. So we have worked with innumerous artists, Akka. People, I know people who have, I can't just say the term, I can't use the word ill treatment, but it's like, we are treated as separate people, and orchestra వాళ్ళు కదా అక్కడెక్కడో పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. So, but that was not what we've seen at KDA. We were like, and even your parents, even the students' parents and all, we were just like, we never missed our family or home or my daughter in any way. Thank you so much for that hospitality, Akka. First, even Raghu garu, Pillalu, it's like, it was just like a family. So I couldn't see there was any the professional work manam vacham, so you come sit in a rehearsal, you eat, go alla నాకు అనిపించలేదు. Very friendly and so good, Akka. So kind of you. Very honored to be at KDA. And the kind of items you chose were like very, very creative, very new pieces. That is, I appreciate you a lot for that, Akka. ఎందుకంటే చాలా మంది అవే పాత ఐటమ్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ అరంగేట్రం అనేటప్పటికి, రంగప్రవేశం అనేటప్పటికి. బట్ యూ హ్యావ్ చోజన్ లైక్ వెరీ, వెరీ క్రియేటివ్ పీసెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ writers, music composers, dance, whatever it is. But awesome choreography, awesome kids. All your kids are ఒక లెవెల్లో చేస్తారు అందరూ. So KDA is a brand now. Thank you, Sweta. That's so sweet of you for giving us all these sweet words. And we really, really appreciate your presence at KDA. Even if you haven't come that many times, your presence is felt at KDA on a daily basis. We play your music on a daily basis. So it rings in the hearts of everyone, literally. The love for Kuchipudi has doubled with your sweet additions. Honored, Akka. Thank you so much. So I just want to say a very small thing for the kids. I just want to give a small suggestion for the kids, whoever are there, whoever are watching online there. See, music is very important for dance, Amma. Just keep that in mind. It's not something, it's not, dance can never be understood or performed without music. So for me, I think it is just mine. So without music, dance is just mine. It's very important to know music, understand music. వీలుంటే సంగీతం నేర్చుకోండి, అందరు తప్పలేదు. Not that you can become a professional. Of course you can be a professional. So that's all in your hands and it depends on your talent.
but also kindly learn music to an extent so that you'll understand it better. So it will be a whole art form. Dance is not just dance. Dance is not just only footwork or dance or abhinay. It is also music. Half of it is music. Sweta, actually in Kuchipudi, actually compulsory Kuchipudi dancers should learn Correct. music, Sanskrit, Telugu language. It is Correct. must actually those days. But Yes, now, yes. now only you are doing lip movement and doing. అంటే అవునండి, మనకి నాట్యశాస్త్రాల్లో కానీ సంగీత రత్నాకర గారి ఫస్ట్ శ్లోకమే మనకు చెప్పేది గీతం వాద్యం నృత్యం తదా సంగీతం. ఈ మూడింటి కలిపితేనే సంగీతం అన్నారు, కానీ డాన్స్ సెపరేట్ ఎంటిటీగా ఎప్పుడు చూడలేదు, మ్యూజిక్ ని సెపరేట్ గా ఎప్పుడు. లిటరేచర్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. అన్ని కలగలిపితేనే అట్లీస్ట్ ఫర్ డాన్స్ కి సంబంధించిన మ్యూజిక్ అనుకోండి, సెపరేట్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ చేయొచ్చు డాన్స్ లేకుండా. బట్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు డాన్స్, ఐ థింక్ మ్యూజిక్ ప్లేస్ really a vital role for the youngsters, especially youngsters. Ento konta nerchukontam, at least oka varnal varaku, geetal varaku, have some idea about music. You will enjoy it better. Your dance will be enjoyed. Really, you will definitely see the difference. There will be a lot of difference once you start understanding the music. Choreograph the items or as character wise moods and Correct. everything. You know the ragas. Correct. Which raga suited for which rasa or like the character wise. భారతి గారు మీరు అంటుంటే, మొన్న రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ ఎ సెమినార్ ఫర్ సంగీత్ నాటక అకాడమీ అట్ తెలంగాణ బై ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్. సో మై పేపర్ వాజ్ ఆన్ ఎమోషనల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కూచిపూడి డాన్స్ అండ్ ఇట్స్ వాయిస్. See, I was talking about rasa. Then ఇప్పుడు మీరు రస అన్నారు, రసాలో కూడా డిఫరెంట్ ఇంటెన్సిటీస్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు నేను అదే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఒక సారో ఉంది, ఒక ఏడుపు ఉంది. సో ఏడుపుకి కొరియోగ్రాఫ్ కంపోజ్ చేయాలంటే ఒక సాంగ్ ఎటువంటి ఇంటెన్సిటీ ఉన్న ఏడుపు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరల్ గా నవరసాస్ కి ఈ రాగాలన్నీ చెప్పే కంటే కూడా ఇంటెన్సిటీ. ఒక చిన్న పాప క్యాండీ కోసం ఏడవడం కూడా ఏడుపే, దట్ ఈస్ ఆల్సో సారో. కానీ మన ఫ్యామిలీలో కానీ మన క్లోజ్ సర్కిల్లో కానీ ఎవరైనా చనిపోవడం కానీ అలాంటి జరిగితే దాని ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సారో చాలా వేరేగా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇస్ టోటలీ ట్రీటెడ్. చాలా అసలు డిఫరెన్స్, చాలా హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ సారోకిను ఈ సారోకి. సో దట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఈచ్ రస కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ మ్యూజిక్ వచ్చి ఉండాలి డాన్స్. వాట్ ఇస్ ఐ థింక్ we should know about the ragas. Correct. ఆ రాగాస్ ఏ రాగా దేనికి సూటబుల్ తెలిస్తే మనకి ఇంకా కొరియోగ్రాఫ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. Thank you for your advice, Bharti garu and Sweta. Let's hear it from Renuka garu. Renuka garu, మీరు రిథమ్స్ గురించి చెప్పండి. జతలు ఒక్కోసారి స్టూడెంట్స్ జతీస్ పాడంటే సడన్ గా వాళ్ళకి పాడలేకపోతారు. ఏంటి ఇన్ని రోజుల నుంచి మీరు జతీస్ చేస్తున్నారు కదా, పాడలేకపోతున్నారు ఏంటి అని అంటే, దే ఆర్ నాట్ సింగింగ్ ఇట్ ఇన్ ద మైండ్ వైల్ దే ఆర్ డాన్సింగ్. సో అలాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా జరిగాయి. సో వైల్ వి టీచ్ దగ్గర నుంచి కూడా మీరు లోపల పాడుకుంటేనే అది వస్తుంది. లేకపోతే యునో merge, there has to be sync between the dance and the music and the rhythms. Yeah, definitely అండి. అయితే ఇప్పటిదాకా అంటే డాన్స్ లో లయ అనేది ఎప్పుడు ఒక పార్ట్ గా సపరేట్ గా సబ్జెక్ట్ గా ఎవరు తీసుకోలేదు. కానీ అది కూడా సపరేట్ గా తీసుకొని దానికోసం సపరేట్ ట్రైనింగ్ కావాలి అని నా ఉద్దేశంలో. అది బికాస్ ఇప్పటిదాకా డాన్స్ నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి తాళం వచ్చేస్తుందని చెప్పడానికి లేకుండా ఉంది. బికాస్ ఇదివరకంటే ఒక గురుకుల పద్ధతిలో నేర్చుకునే వాళ్ళు చాలా టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు. అక్కడ మృదంగం ఆర్టిస్ట్ ద్వారా లేకపోతే నటన ద్వారా వాళ్ళు తెలుసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజుల్లో వాళ్ళకి అటువంటి స్కోప్ చాలా తక్కువగా ఉంది వాళ్ళకి. కాబట్టి అది తాళం అనేది సపరేట్ కాన్సెప్ట్, సపరేట్ సబ్జెక్ట్ గానే నేర్చుకుంటే గానీ వాళ్ళకి రావట్లేదు ఈ రోజుల్లో. ఇదివరకు అంటే మనకి ఒక జతి చెప్పినప్పుడు ఆ ఎన్ని అక్షరాలు, ఆ తాళం ఏంటి అని ఎక్స్క్లూజివ్ గా చెప్పేవాళ్ళు దానికోసం. కానీ ఇప్పుడు ఆ రకంగా మనకి ఆ ట్రైనింగ్ లేకుండా ఉంది. కాబట్టి దానికోసం కొంచెం శ్రమ అయితే చేయాల్సింది తప్పకుండా. లేకపోతే చాలా డాన్స్ బ్రహ్మాండంగా చేసేస్తారు, కానీ మీరు తాళం వేసి చెప్పండి అనేటప్పటికీ వాళ్ళకి అది ఏంటో కూడా తెలియకుండా పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు చాలా మంది. అది మరి అది గురుముఖంగా సపరేట్ గా నేర్చుకోవాలా, లేకపోతే గురువులు సపరేట్ గా దానికోసం సబ్జెక్ట్ గా చేయాలనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయం అది. ఎందుకంటే వితౌట్ తాళం ఏమీ చేయలేం మనం, అది అందరికీ తెలుసు. టైమింగ్ లేని ప్రపంచంలో సృష్టిలో ఏదీ లేదు. దానికి అదే సేమ్ అలా అన్వయించుకున్నప్పుడు
డాన్స్ కూడా తాళం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఆ తాళం తోటి మిగతా అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయగలుగుతాం మనం. అది ఏమాత్రం కొద్దిగా మిస్ అయినా మొత్తం మిస్ అప్ అది. కాబట్టి అందరూ మినిమం మన బేసిక్స్ దగ్గర నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిద్ దిత్ తై, దిద్ దిత్ తై, దిద్ దిత్ తై, దిద్దితై 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 దిద్దితై, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఆ బేసిక్స్ ఎప్పుడైతే మీరు స్ట్రాంగ్ అయిపోతారో తర్వాత మీకు ఇబ్బంది అనేదే ఉండదు. ఆ 3 స్పీడ్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మన అంటే ఒక నేను ఇలా చెప్పకూడదు నాకు తెలియదు. ఆ డిసిప్లిన్ అనేది మనకి భరతనాట్యం ఎక్కువ చూస్తుంటాం. అయితే కూచిపూడిలో డిసిప్లిన్ వీళ్ళు భరతనాట్యం చేస్తున్నారు అంటారు. కానీ ఈ రోజుల్లో అలా చెప్పడానికి లేదా ఈ రోజుల్లో. బికాస్ ఇదివరకు అంటే చాలా మీడియా కొద్దిగానే ఉండేది, ఎక్కువ తెలిసేది కాదు. ఇప్పుడు మనం 10 మంది చూస్తూ చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి కూచిపూడిలో కూడా డిసిప్లిన్ ఉంటుంది. కానీ మనం ఎక్కడో మిస్ చేస్తున్నాం. అది అలా మిస్ చేయకుండా ప్రాపర్ గా డిసిప్లిన్ గా కరెక్ట్ లైవ్ లో చేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అది నా చిన్న సజెషన్. అది very good suggestion, Andy. Students and parents, I hope our audience is keenly listening. If not now, I'm sure you will listen to this later. This is what we try to do constantly at KDA, offer you not just dance classes, but workshops. And these workshops are more important than your classes itself, because then you get to focus on these various aspects that support dance as a whole. So if you want to be a complete dancer, then you have to take every opportunity that comes along your way. We just don't throw the opportunities your way for no reason. We want you to take up every of these opportunities. We know that despite the summer break, these students have taken their time to practice, come prepared to class, ask questions, and we're always very excited about it. So we can't wait to watch their performance. I think somebody's video is on. Choreographed by Guru. YouTube video is running parallel. There's so much, all these Zoom videos that we are seeing, background lo avutuntundi, edo avutuntundi, then we have to troubleshoot and find out what's going on. So every day is a learning process. My 2 cents is that students should always jump at every opportunity that is given. And that's how we have come this far. Everybody on the screen right now, I don't think we let go of any opportunity. We always have this craving to learn. And at KDA, if we don't know something, we always bring in the experts. And today's event was honoring the guests who have come and shared their knowledge and expertise with us and helped us grow. We are really grateful to all of them. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. With this, we will conclude today's event. Thank you so much for being with us at Sriya, Sneha, Nrutya, Sobha, our 25 years celebration, Rajata Sobha. Thank you. Namaste. Thank you so much.